Radio Lomax, l'émission du 106. Bonsoir, nos remuants voisins d'en face, les Brightoniens de Blood Red Shoes, sont avec nous ce soir pour nous présenter leur 6e album, Ghosts on Tape, manuel de survie dans le monde de la distorsion paranormale, sorti en janvier 2022. Il y a eu du nouveau depuis, bien sûr, on y reviendra. Le duo y renouvelle son répertoire noisy pop de façon inventive, en passant par des textures électroniques. Ça frappe fort, c'est ténébreux, on dirait que Jesus and Mary Chain se font kidnapper par Nine Inch Nails. Steven, bienvenue. Hi. Salut. Hi Steven. Radio Lomax, l'émission du 106. Allez, on commence. Déjà, bienvenue à Guillaume, notre mascotte polyglotte, voilà, de retour pour cette saison. On ne l'arrête plus. Avec Ghosts on Tape, je me demandais quelles âmes voulais-tu, Steven, vouliez-vous tous les deux capturer, les vôtres propres ou celles des démons qui vous hantent? Yeah, which ghost do you intend to capture on this album? I mean, is that your soul, the souls of you can never capture the ghost. The thing for us that we thought the reason the name had a meaning to us was that the idea of trying to make a record is trying to capture songs which develop in your imagination and kind of in the air between you when you're making music together. And every time you try and do it, there's a little bit of it that escapes. You can never do it. It's like trying to remember a dream, and the more you try and remember, the further away it runs away from you. So for us, Ghost on Tape was like you're trying to capture something on tape, but you can never do it. And there's something beautiful about you keep trying to do a thing which is sort of impossible in the end. So there are no ghosts because you can never catch them. Okay. But you have to keep trying. That's the beauty of the quest. Yeah. Ouais, donc voilà, l'idée c'est que il est impossible d'attraper des fantômes. Donc il n'y a pas de réponse à cette question, si ce n'est que l'idée de titre de cet album, l'idée c'est que quand on fait de la musique, on a une idée en tête qu'on essaye d'attraper, de cerner. Et c'est toujours impossible parce que même si on arrive à être proche, il y a toujours un petit quelque chose qui nous échappe. C'est comme essayer de se souvenir d'un rêve, c'est absolument impossible, mais on continue à essayer malgré tout. Alors avec cet album, on assiste quasiment à une renaissance stylistique du groupe. C'est toujours pop, bien sûr, mais on langue parfois vers l'industriel, la noise, voire parfois le hip-hop. Il y a un passage où ça rappe et plutôt pas mal. Alors, je veux en savoir plus. Yeah, Antoine contends that this LP, even though it's still pop music, pop songs, it recalls, various genres such as industrial music. I mean, Nine Inch Nails, I was mentioning noise rock and even hip hop. I mean, do you agree with that? Is that something that you intended to do? I mean, sort of. Like, I hear those things. Our band doesn't work much with intention. We work on instinct. We're not a cerebral band. We're not a thinking band. We have chemistry in the way we work with each other, and we trust our feelings, and we trust our instinct, and we trust our chemistry. But intention sounds very deliberate. We often aren't deliberate. When we make music, we go on an adventure and we see what feels good. And when it feels good, we do it. So it's not from here, ever. It's from here, So it's like the intention is kind of secret or buried or a mystery to us, Like a subconscious. It's a subconscious intention, Okay. but it's never a conscious intention with us ever. Okay, it's like you're the vessel of your own desire. Which I know we're not, because I know the music came from us, but it feels like you're not steering. It feels like you're in the vehicle, It's a strange feeling. But I agree with those things. I hear those elements, and we listen to a lot of those things. I always listened to a lot of hip hop growing up, as well as rock and roll music. And I think this record was the first album we made where I didn't play the drums live. I programmed them, which is probably why they sound more like that, because they were constructed more like a hip hop record than a rock record.
Oui, donc c'est absolument pas intentionnel ces références-là, même si il est tout à fait capable de les entendre puisqu'il continue à écouter beaucoup de musique actuelle, de rock actuel. L'idée dans le groupe, c'est qu'ils travaillent toujours sur la base de l'instinct. Ils font confiance à leurs sentiments, à la chimie qu'il peut y avoir entre deux dans le duo au moment où ils écrivent les morceaux. Et donc voilà, il estime qu'ils sont leur façon d'écrire la musique, ils sont portés par la musique, ils sont comme les passagers de leur propre musique. Et il y a une autre raison qui peut expliquer ce changement de style ou d'impression, c'est le fait que c'est la première fois que Steven ne joue pas uniquement de la batterie en live, et il a utilisé de la boîte à rythme, ce qui change évidemment le ton et l'esprit de cet album. Voilà, justement pour prolonger toutes ces révélations sur la créativité du groupe, je me demandais si la pause que le groupe a entamée vers 2015, pendant 3 ans, n'avait pas contribué justement à ressourcer cette créativité. Yeah, even though it was a long time ago, but back in 2015, the band came to a standstill or pause for 3 years. Yeah. And Antoine was wondering whether this could be at the root of your, stylistic rebirth, or is it like remote or? I think that was a big part of it, because the way I look at that now is, right, almost all bands break up. And I think that was the point where if we were going to break up, it would have been there. We felt like creatively and personally we were kind of done. And we found a way past that. And it took time as friends and as humans and as creative people and as a band. And part of that time was finding new places to go musically. And since then, I think we've been a much healthier band. But that time was essential to us. Rebuilding so that we could... It was like we broke up and then rose from the dead. We died and came back to life. It was a really horrible time. But when I look back, I know it was a really important time, because we would have broken up, we would have stopped completely, because we weren't happy. Ouais, donc cette époque, c'est 3 ans au cours desquels ils n'ont pas fait de musique, ils ont vraiment failli splitter, se séparer définitivement en tant que groupe. Donc c'est vraiment mauvais souvenir, mais c'est un moment qui est très important, puisque si vraiment c'était proche de s'arrêter définitivement, et c'est un moment où ils ont pu trouver les moyens de continuer à être créatifs. Ils ont trouvé des réponses pour continuer à avancer, et ces réponses-là, c'est ce qui leur permet d'être un groupe qui est plus sain et qui fonctionne bien encore maintenant. Allez, on va parler cinéma maintenant. Les imaginaires sombres traversent plus que jamais la musique du groupe et se retrouvent dans un court-métrage de 15 minutes dirigé par Craig Murray, qui emprunte on va dire, de façon transversale un peu à tous les morceaux de l'album pour créer une trame, une histoire en musique. Voilà comment tout ça a été conçu. Yeah, can you tell us about the short movie that was directed by Craig Murray? I mean... Oh, yeah. Well, since we kind of died and came back to life, a lot of the decisions we've made are, like in everything we do, are more based on our sort of creative ideas and less about what works in the music business or what might be clever for your career. We realize we're happier when we do things in a way that fits us and not what we think we have to do, so that we survive the fucking music business. One of those things was we hate music videos. I mean, they're like adverts, Yeah, sure. So we thought this time, we have money to make music videos, but let's do something that we think is cool and creative and collaborate with someone we trust and make something that to us represents the music properly in a different format that feels good and feels like it conveys something. And we wanted something that feels strange, and unsettling and a bit fucked up and a bit creepy. Which it is, and we Craig's an old friend and we trusted him. He came up with a lot of it and we worked together and we were really happy with it. But it was born from this desire to only do things which feel creatively right. If we didn't have a cool video, we wouldn't make one. We just would make no video, Yeah. We're not going to do that anymore, where you make a video because you're supposed to make a video. We're just not going to do that anymore. Ouais, donc
fondamentalement, après cette mort ou presque mort et résurrection, ils se sont dit que c'était essentiel d'avoir des décisions qui étaient fondées sur leur désir artistique et absolument pas sur une nécessité de succès commercial. Et donc la volonté, c'était de prendre le contre-pied des clips qui considèrent et qui comparent à des pubs, donc à vraiment quelque chose de pas noble et de pas artistique, et voulaient donc choisir, puisqu'ils avaient l'argent pour faire des clips, plutôt que de faire des clips, d'utiliser un format différent et de proposer quelque chose qui soit dérangeant et qui reflète un état d'esprit, plutôt que de simplement chercher à vendre de la musique comme on vendrait du yaourt. Donc Craig Murray, c'est un vieil ami à eux, et donc ils sont arrivés à ce résultat de 15 minutes, effectivement assez dérangeant. Le 7e art, ça a toujours été une référence forte depuis les débuts du groupe. D'ailleurs, pour l'anecdote, le nom du groupe vient d'une blessure de Ginger Rogers sur un plateau de tournage de comédie musicale. Ici, et même depuis toujours, le surréalisme, l'image inquiétante sont vraiment très présents. Qu'est-ce que ça vous permet, ces références, on va dire, d'enrichissement du propos du groupe? Yeah, cinema has always been, something of the essence for your band. There are nods to Lynch, film noir, surrealism, and even, of course, the band name itself. So Antoine was wondering how these references and atmosphere serve your creative process, because it seems to be central. Yeah, that's something very instinctive to us. It's not a thing we think about a lot. We're drawn towards, I think, feel and atmosphere a lot in music and in cinema, and especially for Laura in art and photography. And I think because we immerse ourselves in those things, you absorb them and they come back through in things you do. There was one time we very deliberately did use cinema, which was our third record, In Time to Voices. We rebuilt a set from the film Paris, Texas, and shot all the pictures in that set. And then the front cover is a picture of the set without us in it. That was one time we were really like, we just need to do that. We saw it and we were like, this is perfect. We have to use it. So cinema has always been in there. I don't really know why. It's just, to us, it's just drawn us in the same way music does. And we have exactly the same taste for cinema. Okay. Actually, over time, we have very different musical taste, but our cinema taste is still identical, which is actually quite funny now I think about it. I didn't realize that till right now. Yeah, he's a bit of a free shrink. Yeah. I'm getting therapy right here. Je disais qu'Antoine était presque un psy gratuit, puisque Steven vient de se rendre compte de quelque chose, c'est que par rapport au cinéma, ils ont toujours eu des goûts communs au niveau du cinéma, que ça n'a pas changé alors que leurs goûts musicaux ont changé. Et donc la place du cinéma, c'est une fois encore quelque chose qui se fait de façon instinctive. C'est un sentiment, une humeur, quelque chose qui va transpirer dans leur musique, mais jamais de façon délibérée, sauf une fois, au moment de leur troisième album, The Voices. Ils ont recréé le décor de Paris, Texas pour faire un clip dedans, et puis ça a été la couverture de leur album, sachant que Lauren est également photographe et c'est elle qui fait les couvertures d'albums. Voilà. Allez, on va... You owe him a 20. What? You owe him a 20. 20 quid. Yeah. I owe you 20 quid. Oh, yeah. Yeah. For Why? therapy. Oh. Sorry. You're cheap. Yeah, I'm cheap. I've spent a lot of Because time you owe me 40. I've spent a lot of time in America, and that's cheap. Oh, trust me. yeah. I'm cheap in every way. Same, man. Allez, on va essayer parler de négocier un prix, mais ça marche pas. Oui, t'inquiète, chez tous les psys, on négocie. On va parler de The Stone Tapes, sorti cette année, des remixes, une dizaine de titres qui explorent encore plus avant la voix entamée par The Ghost Tapes, des remixes notamment par Liars ou Savages, donc des inconnus quasiment. Poète. Yeah, can you tell us more about your latest LP remix? You know, the remixes with Liars, Savages. We're saying total strangers they are. Yeah. How did that happen? The record is the most electronic thing we've ever made. I mean, it's not an electronic album, but it's more electronic than before. So we thought it'd be cool to have other people do remixes or play around or do kind of collaborative or reworked versions.
And it really was as simple as we messaged a load of friends and said, who wants to fuck our songs up, you know? So Aisha from Savages used to tour. She played bass for us for a couple of years as a live member of the band. All the other bands are friends like that we know personally, except for Liars, which is one of my favorite bands for 20 years. And I said, there's one person I would love to get to mess with our song that we don't know. And I was like, it's Liars. And Laura was like, fuck yeah. So we sent some emails and we got through, and he said yes straight away. And I was like a little kid. So for us it was a fun thing to do. It was a fun way to open up the songs and hear them change in a way that you don't expect, which is creatively just really interesting. And it was a way of emphasizing the aspect of the record that was a more electronic thing. You know, it felt like a way of highlighting that and making it interesting. So yeah, I mean, it was mostly, like I say, a lot of our decisions now are based on what we think is fun or interesting or cool. There's no real reason to do that other than we like it, you know. That's great. Donc oui, Steven expliquait que Ghost on Tape est l'album le plus électronique qu'ils ont jamais fait, même si c'est pas que électronique. Et donc ils se sont dit que ce serait intéressant d'insister sur cet aspect-là, l'aspect électronique de cette musique. Et ça s'est fait assez naturellement, comme tout le processus créatif. Et finalement, ils ont demandé donc à des amis de remixer les titres, notamment la bassiste de Savages, qui a été bassiste sur une tournée précédente. Et donc, c'est que des amis, à l'exception de Liars, où Steven est, comme beaucoup d'entre nous, très fan de ce groupe depuis bien longtemps. Et donc, ils se sont débrouillés pour les contacter et ils ont eu une réponse positive immédiatement. Magie. Bien, eh bien, on va rendre l'antenne pour laisser les collègues de Brighton ouvrir. Ciel. How do you pronounce it? Ciel. Ciel. Yeah, good. Yeah. Parce que c'est français, non? Bravo. Exactement. That's about all the French you're going to get. But it's funny, we were joking on this tour. We've been through, Spain, Netherlands, Germany, Czech Republic, Austria, and we got to France, and I said, guys, you're in the first country where they're going to say your name right. You know, people call them in England, they say seal. Yeah, she told me. And I'm always like, kiss from a rose, man. Oh yeah, you got from balloons. Like, it's bad. It's Yeah. bad. And we got here and I was like, finally, ciel. Ok, faut qu'on rende l'antenne. Yeah, je traduis juste Vas-y, ça. vas-y. Donc oui, par rapport à Ciel, Steven expliquait que il se réjouissait d'arriver en France parce que pour une fois, ils allaient se faire appeler correctement par Ciel, donc, et non pas Seal qui veut dire phoque. Voilà. Génial. Ou qui fait penser au chanteur Seal. Voilà. Silmarils. Ouh, elle était bien celle-là. Allez. Je rends l'antenne, je démissionne. Merci. Thank you so much. Thanks for having me. Merci beaucoup. Thank you.